Good morning, students. Today we starting lecture number 4. So as a continue of the functioning of our organism and what kind of the macronutrients. Yeah. So at last we had the carbohydrates. Oh, sorry, no, um, proteins, right? Proteins. And today we have had the lipids. Okay, so we said all of the food nutrients. It's the main biological factor of our functionality of our body and organism, and we should have the balance of the energetical resources for renewing our cells, tissue, and also to formatting the enzymes and hormones and the other regulators of our system, right? So today we'll see in lipids a lot of those regulators and how does they appear in our organism and the process of our nutrition in our organism and the nutritional substances which is not substitutable by the factors of consuming. So, of course, kind of the lipids. It has a lot of functions. We have as a group of the macronutrients, but this group has uh, a lot of substances which is including that. Yes, so as a lipid or lipos from the Greek, uh, we can see that it's translated and mean combine of the heterogenic group of the organic compounds of biological nature, so which have one common property, hydrophobicity. Yeah. So also this has all of the lipids has extracted from tissue with organic solvents, and of course from the biochemistry you know that it has also the um, two sides as a bipolar, have the hydroscopic and hydrophilic sides, which is giving the amazing properties to remove or to have these properties we can then substitute. So those lipids by physiological value are divided in the structural and regulatory. And so in the structural, it's combination with the proteins. They form the biological membranes, determine their properties and function, and participate in the construction of protective covers and plants and animals. And when we were talking about the proteins, that it has also the structural functioning, of course, it's as a common property which is making with the lipids. So it's the kind of the substitutes that coming with the lipids and proteins. На прошлом занятии мы с вами говорили о том, что протеины имеют такие функции и свойства, да, как строительные. Так вот, это свойство тоже свойственно жирам. Именно они вдвоем с белками участвуют в этом, как бы в комплексе, да, с белками они образуют вот эту функцию. As a regulatory, it's the hormonal and fat-soluble vitamins, which we are using then in activity of our life and organism. И регуляторные, да,
Это обладающие гормональной активностью и жирорастворимыми витаминами. So we name it A, D, E, K, right? И за счет тех веществ, которые поступают с пищей, да, и осуществляют пластические процессы, связанные с образованием и функционированием клеток, тканей, органов и систем. То есть к этой функции мы также относим жиры. Окей. И мы с вами на прошлом занятии говорили, что белки обладают таким процессом, как самообновление белковых структур, также имеют пластические функции, когда они используются для построения тканей, опорные функции, дальше управление химическими реакциями, каталитическими функциями, присущие белкам, ферментам и также незаменимые, да, аминокислоты и так далее. Okay, so the main components, so which is making the lipid, of course, it's the kind of acetylglycerols, and the complex of the ethers of glycerin and saturated or unsaturated fatty acids, right? So as a simple lipids, we can see if it is separately, yeah, taking as a waxes, acylglycerols, acylglycerols, and etc. So the complex of mixed lipids, it's the diol phospholipids, glycerol phospholipids, sphingolipids, and glycolipids. Мы, когда имеем в виду простые, имеется в виду без связи каких-либо других компонентов, только жир сам по себе, да. Но хотя мы сами знаем, что сам жир состоит из многих частиц, которые входят в эту группу, и сложными мы называем, когда они уже образовывают какой-то комплекс. Тот же, который мы назвали до этого с белками комплекс, это может быть с фосфором, да, когда это образует фосфолипид, и как раз таки это дает то свойство, когда есть hydroscopic and hydrophilic sites. And sphingophospholipid, glycolipid, etc. То есть это имеется в виду многокомпонентные, когда образует комплекс, или же микс этих жиров, да, или когда они уже идут separately. Вот как-то так, да. То есть это простые и сложные, но все же они являются липидами. И глицерины, воск, которые сами по себе мы их относим к простым. And if we have the complex or mixed with the proteins or the other hormones, there is carbohydrates and phosphor, we name it сложные. So complex or mixed, right? So from the energetical value, we know that 1 gram of the fat, it gives about 40 kilojoule. What's the mix about 9 or 8 kilocalorie, and it's the most energy intensive, and the energy of the fat oxidation is used during work, and it provides recovery processes during the rest. So
Especially also it's made from the carbohydrates. When the carbohydrates is transformed to the glycogen and the saves in our liver, and for um, and taking a lot of time not using, then it's transformed into lipids, right? So, what about the biological role of the lipids? So, it has the protective as a shock absorbing, yeah, which is protecting our internal organs from the mechanical damage and fix them. So it's the covers all of our organs. Of course, it's the depends on the amount which is covers. So it's shouldn't be a lot, and have the property of the heat insulating. So it's especially for polar animals and plants. Yeah, so there is the season when they need a lot of this energy giving material. So it's they have saving in the body, and then they are using in the time of the polar sleeping, and for the plants also. And also it has a structural components, of course, of the membranes. So if we see the membrane of the cells of the organism, or cells of the plants or tissue, all of this have a very complex system which is using not only lipids but also the other materials. So then it's in the complex giving these properties of the membrane, which is transforming the energy. Yeah? So receiving or um, incoming energy is regulated by the membranes. So especially nerve tissue is rich with the lipids. Yeah. Then hormonal. It's the perform the regulatory function and the basis of the steroid hormones. Как раз мы об этом еще поговорим дальше в нашем лекции. The regulatory, it stimulates effective regulators of the metabolic processes in the normal pathological condition, and prostaglandins, uh, regulatory lipids of the membranes, the leukotrienes, thromboxanes, etc. The absorbing all the other nutrients, we need all of the three. Yeah, so we should keep the ratio of the taking all of these nutrients, because all of this are very specifically bounded. Yeah, so it's depending on each other, so it can't be regulated by without the others. То есть для того, чтобы освоить какой-то жир, да, мы должны обязательно принимать в пищу и углеводы, и белки, так как они в совокупности дают эту энергию, и для их переваривания они нуждаются друг в друге. То есть без одного компонента мы, конечно, даже переварить правильно не сможем. И как раз это рейтинг, да, 1:1 к 3, мы будем, мы будем строго соблюдать при составлении диет и других задач, и это будет принципом составления основных диет для организма человека. So also has the vitamins. It's the fat soluble, of course. So kind of the linoleic fatty acids. It's the part of the vitamin F, vitamin D, as a cholesterol derivate. То есть вот эти unsaturated fatty acids
also we need in our organism for oxidative processes, yeah, and we are using it as antioxidants in our body. So kind of the radicals of the metals or other uh, harmful substances can be diluted with this fatty acids. So, what is the fatty acids? Немного повторим, да, с курсов биохимии. Что такое жирные кислоты? So it's the long chain organic acids, which is contain one polar carboxyl group and hydrocarbon radical, which is consists from the two and um, sorry, 4, 3 and 24 carbon atoms due to long hydrocarbon radical. So most fatty acids are insoluble in water. Yeah. So the solubility in the water just giving the hydrophilic part of the lipids, which is giving these properties which with the complex. Yeah. So the uh, А простые липиды, они в большинство случаев, как обычно, да, они не растворяются в воде. Это simple lipids. То есть жирными кислотами мы называем длинноцепочные органические кислоты, которые содержат одну полярную карбоксильную группу и углеводородный радикал, который входит 3 до 24 атомов углерода. И за счет этих длинных радикалов они нерастворимы. So also we divide it into saturated and unsaturated. То есть мы делим на насыщенные и ненасыщенные. То есть когда там отсутствуют, да, водороды, и там образуется двойная связь, иногда даже тройная связь, и эта связь помогает для абсорбирования радикалов и других оксидативных, ну, as a preventive of the oxidative process in our organism. So as a function of this fatty acids, it's the building blocks for phospholipids and glycolipids, and these amphipathic molecules are essential components of the membranes, and many proteins are modified by the covalent binding to fatty acids and thereby determining their position in the membranes. And also those fatty acids are few molecules, so they are stored in the form of the triacylglycerols, and when they are released and oxidized, a lot of energy is also released. Yeah. And makes a lot of structural by the combining with the fatty acids, which is giving a lot of properties, and that's why we divide it into groups if it is oil or fat, and also we can see the property of the organoleptic or physicochemical properties of the oil. То есть в зависимости от содержания этих жирных кислот мы уже подразделяем, если это жиры твердые или, скажем, жидкие, да, мягкие. И вот это очень большое разнообразие этих жирных кислот делает вот эти разные физико-химические свойства, образует этих веществ. And also the fatty acids, their derivatives perform a regulatory function. For example,
eicosanoids. So it's the form of the bioregulators and also necessary for the construction of our membranes, and they ensure the fluidity of the membrane, and that they are involved the transport of the cholesterol and the formation of the lipoproteins. То есть помогает для транспортировки веществ и также дает вот эти свойства клетки, да, когда эти вещества не переходят само собой. То есть регулирует. Так, самые вот эйкозаноиды, это производные полиленовых жирных кислот, то есть С20, это арахидиновые кислоты, и их делят на простаноиды и гликотриены. Этот термин простагландины часто используется для обозначения простаноидов. То есть если посмотрим на классификацию, вот простаноиды и гликотриеноиды, и дальше какой это имеет функцию, да, для переваривания. То есть это распад глицеролфосфолипидов происходит в кишечнике при участии энзим, таких как фосфолипаз, и которые, конечно, секретируются нашей поджелудочной железой. И когда мы с вами говорили, да, липаза для жира это такое общее понятие, липаза фермент, внутри, конечно, уже на разные группы, если это фосфолипиды, ацетилглицеролы, я не знаю, еще там гликолипиды или липидопротеин и так далее, от этого уже будет зависеть, какой фермент будет расщеплять эти жиры. И многие эти ферменты уже непосредственно выделяются нашей поджелудочной железой, и название тоже происходит от того вещества, которое он растворяет. Да? То есть для удобства распознавания мы так и будем различать, то есть фосфолипаза мы будем знать, что это расщепляет, да, именно вот эту фосфолипазную связь в первом положении глицеролфосфолипида. И по классификации энзимов вы тоже знаете, что для каждого энзима, для каждого фермента энзима существует свой международный классификатор, да, по нумерации. Мы уже должны знать каждого отдельно. Then also exists phospholipase R1 and R2, which is catalyzed at first we said the ester bonds in the first position, and the next is the catalyzes the hydrolytic cleavage of the fatty acid in the second position of the glycerophospholipid as a result of the action phospholipase R2. Yeah. Then phospholipase C, it causes hydrolysis, the bond of between phosphoric and glycerol, which leads to the formation of diacylglycerols. And phospholipase D, it cleaves the ester bonds between the nitrogenous base and phosphoric acid, to form free base of phosphoric acid. То есть для каждого расположения этих связей, да, существуют свои ферменты, которые на это действуют. So we should have the enough amount of all of these ferments to work with this phospholipase. Ну вот, digestion of the lipids in our anatomy. То есть мы до этого, если мы проходили, да, нашу орган пищеварения, и это относится именно к липидам, к жирам, и вы все это должны
подробно опять-таки расписать и конспектировать. Okay? Ну, все, что мы сейчас говорили, как раз здесь описано. Пожалуйста, потом конспектируйте. Таким образом, в результате действия этих фосфолипаз у нас образуются глицерофосфолипиды, и они расщепляются до глицерола и высших жирных кислот, до азотистого основания и до фосфорной кислоты. И эфиры холестерола гидролизуются панкреатической холестерол эстеразы на холестерол и жирную кислоту. Дальше это все транспортируется. So, as a transport of the lipids, fats are hydrophobic, so they are special mechanism for their transport into blood. So, as a free, which is non-esterified fatty acids, are carried by the blood in the form of the complex with the albumins, and cholesterols, its esters, triglycerols, and phospholipids are transported as a part of the lipoproteins. So, липопротеины, да, само название говорит, что это объединяет часть жира и белков. То есть там будет также содержаться азотистые, да, вещества. И вот ту часть, которая имеет белковая поверхность, мы их называем аполипопротеин, да, то есть, вот. И дальше уже вот фосфолипиды, холестерол и там эфиры холестерола, и так как-то можем описать структуру липопротеина. То есть вот эта связь, все это будет не просто, да, обработать, и поэтому, конечно, он имеет свои особые функции, и для пищеварения они тоже имеют свое место. So, основными функциями являются это структурные компоненты мембраны. Дальше также участвует узнавание взаимодействия с рецепторами мембран и активирует ферменты метаболизма липопротеинов. А сам по себе мы знаем, что ацетилглицерол вот состоит с одного глицерина и разных fatty acids, да, когда жирные кислоты связываются. Ну, вот в нашем случае вот триацетилглицерол. И от того, что какая жирная кислота связана, от этого и зависит там физико-химические свойства этого жира. И также вместо одной жирной кислоты, то туда может связаться фосфор, и это будет называться у нас фосфолипидами. Да? И самое важное, это kind of the steroids, it's a high molecular polycyclic alcohols. Why we need it? We need it for making the hormones, vitamins, etc. So they use from the with intake with the food, yeah. So then we can derivate it, and we can see, and we can formate needed hormones and the vitamins. Так, у меня время показать только минут осталось. Ребята, что-то совсем вас много, пожалуйста, сейчас же староста напишите, кто присутствовал. Сейчас быстро скриншот сделайте и напишите. Это очень важно. И, кстати,
Так как мы с вами